Okay, what is critical reading? We'll lead this session as a discussion. What's your idea about a normal or descriptive reading and a critical reading? See, critical reading is a process of analyzing, interpreting, and evaluating a text. See, this is the basic difference of your learning or reading in your LLB and LLM. See, when you are studying in LLB, you'll be simply studying and reading the text given to you. But when it comes to LLM, you will start to criticize. I'm not telling that you should wait till your LLM to criticize or analyze a text, but this is a basic difference. Okay, this phase we can just simply put what's the difference between descriptive reading and a critical reading. When you are critically reading something, it necessarily doesn't mean that you always you always want to find something negative. See, when it means to critical reading simply means that you are actually analyzing. You'll try to interpret in your own way, and you are also analyzing and evaluating what are the gaps and what are the you are actually moving beyond the surface of the text. See, a critical reading is a more active way of reading. It is deeper and more complex engagement with a text. When we are read critically, we use our critical thinking skills to question both the text and our reading of it. We will discuss this matter thoroughly by relating to our own law field. Okay, first of all, I'll give you a simple and brief idea about what is critical reading. Okay, reading critically does not simply means being moved or affected or influenced and persuaded by a piece of writing. Actually, you are understanding overall composition of the work and as well as how the writing has achieved its effect on the targeted audience. Okay, for example, though it is not a good example, I can simply put there is a Anil K. Nair. Okay, he has achieved his purpose when it comes to LLB students. Okay, he know what these LLB students want, and he know how to target that audience in a critical way. You can understand that. I'm not criticizing that or I'm not supporting that, but simply he know how to target that audience. Okay, and the next one is, in this case, critically does not mean that you are looking for what is wrong with the work. You are simply analyzing and evaluating how this works going and what is it focusing, how effective this text. And instead, thinking critically means approaching a work as if you are a critic or a commentator whose job is to analyze a text beyond its surface. Okay, in other words, you weren't born to read. Reading is a learned skill that relies on interaction, nature, and culture. It's a skill that is developed through learning and practice. See, even though you don't know how to read critically, you can develop that skill either spontaneously or gradually. Okay? We can find what is the difference between reading and critical reading and just giving a surface idea. First one is purpose. When it comes to normal reading or a descriptive reading, to get a basic grasp of the text, you are simply learning what is given in that text. But at the same time, when it is critical reading, you are forming judgment based on that text. You are making some kinds of judgment related to that text. And the main thing related to the activity, you are simply absorbing that, what is given in that text. But when it comes to critical reading, you are analyzing, you are evaluating, you are conceptualizing. Actually, you are bringing that work into another level. Okay? Simply, the question is, when it comes to normal reading, the question is simply what the text is saying, what information can I get from that text. But when it comes to the critical reading, which are actually discussing how does the text work, how it is argued, what are the choices made, the pattern of the result. And the direction will always, the direction of the normal reading will be like, you will actually agree with whatever the author say. But when it comes to critical reading, you will have a tendency to oppose what the author is saying. I think you got the idea. See, we can see that certain people, or maybe they are in their developing state, that is why they have behaving like that. They'll always argue based upon certain people's perception. Okay, they will stick on that and they will never go into ready to change. But there, suppose I'm asking a hypothetical question. Two people are arguing about a section. The first one's argument is based upon a gate and the second one's argument is based upon a barract. Which one will have more weight?
which one of the reference will have more weight? Whether, of course, bare act. So it's always a way, it's another way of critical reading, because you are actually finding out what you should read. In critical reading, the first one is what you should read and what are the authentic text or authentic source. Only then you can assure the informations are correct. See, when it comes to laws, the most authentic or authoritative text is bare act itself. And the first one is why we need critical reading. Because tomorrow maybe I'll write a book. You all people may become writers. See, actually, when we are writing something related to a subject which is a non-scientific subject, we will express our opinion also through that text. Maybe our finding is based upon, even if it is based upon some data, maybe our this universe we are selected or the sample we are selected may not be correct always. That may be different. They are different from person to person, or when your place changes, your sample will also change. So there will be a more chance. There will be a more chance the data need not be accurate always. So we should always critically read whenever you are reading something related to law. Even if it is a bare act, if you find some lacunas in there, you should find out that, because you are a lawyer. Okay, we are as long as we are going to depend law, we should read critically. That is the one and only survival method for us. Okay, the first one is, can you give me an example within the law field as a result of this critical reading or critical thinking, which is this branch is developed as a part of critical reading or critical skill or critical thinking. I have any one of you can give example. I'm telling that there is a particular branch which is developed as a part of critical thinking of a judge, of judiciary, of legislature, or whatever it may be. This part is developed as a part of critical thinking. The first thing comes, of course, case comment writing. More than that, Article 21 of Indian Constitution. Okay, what's written in Article 21 of Indian Constitution? Okay, no. What is written in Article 21 of Indian Constitution? Anyone? No person shall be deprived of his personal liberty. Yes, Shivanjali, correct. Procedure established by law. Whenever you look into the Article 21 of Indian Constitution, the text will be the same. But after Maneka Gandhi's case, we have to read in our mind what is that procedure must be just, fair, and reasonable. Even though that text is not in there, you should keep in your mind that whenever you're reading Article 21 of Indian Constitution, you read that three things. The procedure must be just, fair, and conscious. Along with that, Article 21. Okay, so this Article 21, there are so many interpretations, so many. For example, life means right to live with human dignity, right to clean environment, pollution-free environment, right to corruption-free environment. There are so many interpretations we can see when related to Article 21 of Indian Constitution. All this happens because of a critical reading. When you are reading in a descriptive way, the Article 21 only saying that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law, which only says that you can develop, if you are not critically thinking, you can develop that Article 21 above that written words. Okay, and the next one is mens rea principle. Have you ever seen the word mens rea in IPC? Of course, you have never seen that word mens rea in IPC, but there are two parts in IPC which actually dealing with this mens rea aspect. What are these two parts? Guilty mind and guilty action. Yes, of course, but in IPC, this mens rea incorporated in another way. Okay. In the first part, in the definition part, you can see that intention, negligence,
recklessness, all these things are there. So mens rea aspect is within there in the definitional aspect. And the second part, beside this first definitional part, where you can find this mens rea aspect in IPC. Of course, private defense. Okay, why there is private defense? Because in private defense sections, there is either absence of mens rea or either there is a necessity of action, because they are not actually intended to commit an offense because of absence of mens rea. See, when you are reading, if you are trying to find out mens rea directly within the IPC, you can't find that. But when you are critically approaching or critically reading the same, you will get that idea. Mens rea is within there in the IPC itself. Am I right? Okay. And the next one is, I'll give you some statement. Okay. You should develop your own critical idea and tell me what you got from this statements. Okay. These statements are related to Hindu Succession Act. The first clue is statement is related to Hindu Succession Act. And the first, this statements you should think with related to rule of representation. While you are thinking about this statement, you should correlate it with rule of representation. That's your second clue. Section 27 of Hindu Succession Act deals with succession when the heir disqualified. See, if any person is disqualified from inheriting any property under this act, it shall be dissolved as if such person had died before the intestate. Suppose if a person is disqualified as heir, then the division or partition of the properties happen as if that person has died before the intestate. You got the idea? See, ഒന്നുമില്ല, IPC rule of representation എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Rule of representation means if a person dies, his ancestors, his next generation will get the property. ഇപ്പം ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് അവരെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോപ്പർട്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് റൂൾ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 27 പറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ, ഒരു പേഴ്സൺ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പേഴ്സണെ ആസ് എ ഹെയർ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ പാർട്ടീഷൻ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ മരിച്ചതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ സെക്ഷൻ 25, a person who commits murder or abet the commission of murder shall be disqualified from inheriting the property of the person murdered or any other property in further succession of which he or she committed or abetted the commission of the murder. Simply the murder is disqualified. നമ്മൾ പറഞ്ഞ റൂൾ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഹിന്ദു സക്സഷൻ്റെ അകത്ത്. അന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് കിട്ടും? ഹിസ് ഡോട്ടർ or sons or his wife or his mother will get the property. Okay, according to section 25, a murderer is disqualified. Okay, if the son is intentionally murdered or abet the murder of his father, then he is disqualified. And according to section 27, it deals with succession when the heir is disqualified. Suppose if a son is abetted the murder of his father, then according to section 27, he is disqualified as a heir. Then what happened? As if he is died. The partition will happen as if he is died before the intestate. Before the father died, it will be considered as the son is died before the father. Okay. എന്നുവെച്ചാൽ സക്സഷൻ നടക്കുക എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ മകൻ മരിച്ചു എന്നുവെച്ചാൽ മകനെ അബറ്റ് ചെയ്ത അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മകൻ മരിച്ചു എന്നാണ് ഹിന്ദു സക്സഷനിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ആ പാർട്ടീഷൻ പിന്നീട് നടക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? What is the effect of section 27? I have given certain clues. Rule of representation and succession when heir disqualified, and 25 deals with the murderer is disqualified.
in sum and substance വലിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? റൂൾ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹെയർസ് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോപ്പർട്ടി അവർക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. അവർ അത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ആ പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി സക്സീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പം ഒരു ഫാദറിനെ മകൻ മർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മകൻ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? ഡൈ ചെയ്തതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പം റൂൾ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വന്നിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് തന്നെ പോവും? ഈ മർഡറേഴ്സിന്റെ കുട്ടികൾക്കും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്? ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരണ്ടേ വിത്തിൻ ദി ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ? ഹാവ് യു ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ? Have you got it? I think. Yes. Is it clear? Yes, ma'am. Somewhat. Yes. Okay. Okay. What I'm trying to put is, even though Section 27 is disqualifying a murderer's son or daughter or whoever it may be, when there is a rule of representation, their next generation or their heirs will inherit the property. Then what's the need of disqualifying a murder? As long as there is a rule of representation applicable to this murderer, there is no difference at all. മർഡറിനെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ റൂൾ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത മർഡറെ കണക്കാക്കുന്ന എന്തായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചു പോയതായിട്ടാണ്. അയാൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, അയാളുടെ വൈഫ് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുക, സക്സീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ when it comes to this text, there is no effect of disqualifying the murder. You got the idea? When the murder is a hair, then there is in actual context there is no effect even if you are disqualify the hair. So when you are reading something, try to read in this way. Okay. When you are simply reading this barracks, you will not get that idea. But when you are reading critically, these points will be always in your head. Then whenever there is a contravening section is coming, automatically you will put that idea within that section. Then you will get the picture in a clear manner. We can find so many mistakes in Hindu Succession Act. See, you can find these kinds of mistakes only when you are reading in a critical manner. You got it? Am I right? I think the example was little bit confusing one, but you can read and try to understand. You can read and try to understand after completing this class. And another thing is, ignorantia juris is not excuse. We all know that ignorance of law is not an excuse at all. Am I right? Am I right? Okay. Then can you give any example which is or any section which is a deviation from this section, from this principle? Ignorantia juris non excusat. Ignorance of law is not at all an excuse. Can you give any section which you have gone through already? And I can give you one more clue. This principle, a deviation of this principle can be seen in IPC. Which section? If you ever taken this principle as a serious one, you will, whenever you at least once you have gone through that section, you will remember. Okay? Is it general exceptions? Yes, within general exceptions. Related to what? Mistake of fact. Mistake of fact already is an excuse, but your answer, Hari Krishna, your answer is almost not completely correct, but something is something there. Like foreign law. No. It is that's also already a written thing that in many cases we can take the plea that or defense that ignorance of foreign law, ignorance of Indian law. What I am asking is ignorance, or suppose you don't know, maybe which is not actually a complete deviation,
It's a slight deviation. Still, when there is a deviation, you might have noted that. Am I right? Okay, I'll tell. When it comes to insanity, according to section 84 of IPC, nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. Because of madness, if a person is unable to know that what he is doing against law, then it is a excuse. Though we are saying that ignorantia law is non-excuse act, there is a slight deviation when it comes to section 84. In sum and substance, both of these are same, because a madman can understand what is true or right, what is the difference between supporting law or against what he is doing against law. But still, there is a slight deviation. If a person is unable to know that what he is doing is against law because of his madness, then it is considered as an exception. Okay? Okay. And the next one is age to give consent. Have you ever feel that the age to give consent under civil laws and criminal laws have any kind of disparity? When you are looking into IPC, the age to give consent, the voluntary non-fit area, when you are consented to get an injury, then you can take the defense. See, in that particular session, you were saying that you should attain 18. But when you are giving consent to an operation, then you need to only age 12. And these kinds of differences are there. See, when it comes to offenses, when you are committing an heinous offense and you are above 16 of age, you are considered as an major. So these kinds of disparities in ages can be seen. When it is civil law, we know that the contract ended by a minor is void ab initio. When you are reading these kinds of disparities, you can see that whenever I am asking what the age to give consent under IPC and Indian Contract Act, you can simply say all these things. And the next one is related to Indian Evidence Act and section which is related to hostility of witness. When a person, when we are calling a person or a witness hostile witness, anyone, when we can call a witness as hostile witness. When the witness is changing the position. അയാൾ കൂറുമാറുമ്പോൾ ലൈക്ക് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത്, Of course. കൂറുമാറി മാർക്കാത്ത പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ. Yes, that's what I mean by hostile witness. A person giving evidence not at the instance of the party calling him. ഈ വിളിക്കുന്ന ആളിന് അനുസരിച്ചല്ല അയാൾ എവിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് അയാളെ ഹോസ്റ്റൈൽ വിറ്റ്നസ്സും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും. സി സെക്ഷൻ 154 of Indian Evidence Act saying that, Shivanjali is also right. Thank you, Shivanjali. Thank you, Devika. See, section 154 of Indian Evidence Act saying that impeaching the creditor witness means exposing him before the court as what is his real character, so that court does not trust him. Impeaching the creditor witness may be done either by opposite party or the permission of court or the party by whom he called. See, according to section 54, a hostile witness's credit can be impeached. Okay, but at the same time, through so many decisions, it was saying that only because of a witness is hostile, his statement cannot be rejected in toto. Then what's the effect of section 154? 154 പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ക്രെഡിറ്റ്, ഒരു വിറ്റ്നസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇംപീച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ക്രെഡിറ്റ് ഇംപീച്ച് ചെയ്താൽ പോലും അയാളുടെ എവിഡൻസ് അഡ്മിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഇംപീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്തായിട്ട് വരും? സോ ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് എൻ വിറ്റ്നസ് ഇസ് ഹോസ്റ്റൈൽ, ഹിസ് ടെസ്റ്റിമണി ഇസ് നോട്ട് റിജക്റ്റഡ് ഇൻ ടോട്ടോ.
നിങ്ങളത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം. ഒരാൾ ഹോസ്റ്റൈലാണെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആളുടെ ടെസ്റ്റിമണി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റൈൽ വിറ്റ്നസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗ്രൗണ്ട് ടു റിജക്ട് ഹിസ് ടെസ്റ്റിമണി ഇൻ ടോട്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഹോസ്റ്റൈൽ വിറ്റ്നസ് being a hostile witness itself is alone to reject his testimony. And next one is critical reading strategies. We have already discussed so many examples and illustrations which is related to law itself. See, how can we, what are the strategies of a critical reading? See, even though we are saying critical reading, the foundation of a critical reading is a descriptive reading itself. നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് തൊറവായിട്ടുള്ള നേരത്തെയുള്ള നോളജ് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ വേണം. ആ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അനോട്ടേറ്റ്. Annotating, we will be familiar with that when most of the people will be annotating something. നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യില്ലേ പെൻസിൽ കൊണ്ട്, what is most important things, then it will be easy for you to prepare examination. While you are preparing examination, if you are annotating something, then it will be easy for you. But at the same time, when somebody else is reading the same text, which will help that person to understand what are the important points, and if you have not marked the important points, then that person will understand your ignorance too. നമ്മൾ ഈ അനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സുകൾ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ വേറൊരാൾ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്കും നമ്മൾ ഈ അനോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട്, ബബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചതായിരിക്കാം, അടിയിൽ വരച്ചതായിരിക്കാം, ഇതുകൊണ്ട് അയാൾക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് ആ ആൾക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഇഗ്നോറൻസും കൂടെ മനസ്സിലാവും. ഇത് വലിയ കാര്യമില്ല, നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി, അപ്പം വലിയ ഇഷ്യൂസ് വരില്ല. കോണ്ടക്ച്വലൈസിങ്. Contextualizing means when you contextualize a text, you place it within the original or historical context. You are actually understanding the text within the context of that text. Okay. For example, it's a simple one. There is a definition. The combination of ideas to form a theory or system. There are two definitions given for synthesis. The first definition is the combination of ideas to form a theory or system. And the second one, synthesis, means the production of chemical compounds by reaction from similar materials. We know that synthesis means the production of a chemical compound by reaction from, one is related to chemistry and the one is related to pure art. That means the combination of ideas to form a theories or system. There is a context. Your English professor would like to see you use more synthesis within the body of your essay. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്സേയിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് എസ്സേയിൽ ഈ സിന്തസിസ് കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൂടുതലായിട്ടുള്ള സിന്തസിസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സിന്തസിസ് ആണ് എടുക്കുക? വിച്ച് വൺ വിൽ യു ചൂസ്? ഡെഫിനിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ്? ദേവിക? The first one itself. The combination of ideas to form the theory or system. And the second one, if you are putting the second idea there, it will be completely wrong. Okay. Likewise, whenever you are reading something, if the author is, for example, Bendham's, if you are reading Bendham's evidence, you should understand the history and what are the social circumstances when he was writing that evidence. Okay, whenever when the Macaulay writing IPC or drafting IPC, we should learn or we should keep in mind the actual social situation which is existed then. And the next one is reflecting on challenges to your beliefs and values. When we are reading something, there might be some situation we feel like some of our beliefs or ideas are challenged. See, which also happen, which can be happen also. The first, in order to do this, you might try the following. Identify the points in the text where you feel your beliefs are being challenged. Choose one or two of the most troubling challenges and analyze your feeling about them. See, നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസ് ഐ സെഡ്, ഇഗ്നോറൻഷ്യ ജൂറിസ് നോൺ എക്സ്ക്യൂസഡ്. സെക്ഷൻ 84 നമ്മൾ ആ കോൺട്രറി ടു ലോ, even if it is because of madness of that person,
if he is excused that what he is doing is against law, then you should keep in mind that which is a deviation from ignorantia juris non excusa principle, which is actually a blow to your belief, because until then you will completely believe that there is no excuse for ignorance of law. Okay. And Bijoy Emmanuel's case, when the religious freedom and when you are showing your respect towards country comes, most probably you will believe that the court will support this respecting your nation and its symbols will comes first. But the decision was supporting religious belief or religious freedom is most important. So though it is a blow to your belief, try to understand from a different perspective rather than being emotional. Understand from a emotional state based upon the evidence. Please try to understand the concept even if it is against your belief. Next one is paraphrasing. Paraphrasing and plagiarism. Paraphrasing means you are writing all the things in a different words. If you are reading a text, suppose you are reading a text, when you are reading this text in a different manner, but at the same time you have taken all the ideas from that text, it is called paraphrasing. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും എല്ലാ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒറിജിനാലിറ്റിയോട് കൂടി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് പാരാഫ്രേസിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Then what's the difference between paraphrasing and plagiarism? Plagiarism എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? What do you mean by plagiarism? Ma'am, like how similar is your work to some other work which is already existing? Like how Simply you are copying somebody else's work without acknowledging them. നിങ്ങൾ മറ്റാരുടെങ്കിലും വർക്ക് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അത് അക്നോളജ് ചെയ്യാതെ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും without the concrete base of a theory you can't write anything. So you have to take somebody else's work always. But what you should do, you should acknowledge them. See, you should acknowledge that it is that person's work. Okay, suppose ഞാനിപ്പം പറയുകയാണ്, ഞാനിപ്പം ഓസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വർക്കിൽ കുറച്ച് പീസ് ഞാൻ എടുത്തു, ആസ് സച്ച് ഞാൻ എടുത്തു, but still I am acknowledging his name and books names, everything in the references, whether it is plagiarism or not. Without changing text, I am taking that text from the book or journal, and I am acknowledging the author there in the reference list or footnote, whether it is plagiarism or not. Not plagiarism, right? Because you're acknowledging it. But are you saying that it is not plagiarism? Yeah. Of course, it is plagiarism. Why? Because even though you have the freedom to take other people's work after acknowledging them within the reference list or footnote, you should understand one thing: you have no right to take somebody else's work as if in the same manner as they have given. അത് അവരുടെ വർക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഐഡിയ എടുക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വേറൊരാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് അതേപോലെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് പ്ലജറിസം ആവും. നമ്മൾ പ്ലജറിസം എന്ന് പൊതുവിൽ പറയുന്നത് ഫുട്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓതർ അക്നോളജ് ചെയ്താൽ പ്ലജറിസം വരില്ല എന്നാണെങ്കിൽ പോലും, അത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ വർക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺ വേർഡ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലജറിസം അല്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ആൻഡ് യു ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ ഓഫ് പ്ലജറിസം. ഇപ്പൊ ചിലര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കത് നമ്മുടെ വേർഡ്സിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നോ, ദർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് റൂൾ ഫോർ കോട്ടിങ്സ്. നിങ്ങൾ ആസ് സച്ച് ആ വേർഡ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കോഡ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇൻഡന്റിൽ കൊടുക്കണം. അത് 3 ലൈൻസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റാലിക്സിലും ഇൻഡന്റിലും കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ റൂൾസ് വേറെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആസ് സച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ നമ്മളൊരു ബുക്കിലുള്ള, ഇപ്പം ബുക്കിൽ ഓതർ എസ്പെഷ്യലി എന്തെങ്കിലും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാമെന്നല്ലാതെ ഓതറിന്റെ എല്ലാ വ്യൂവും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതിൽ അത് അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റാലിക്സ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ അതല്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് ഡിസിഷൻസ്, അതല്ല സപ്പോസ് ഇപ്പം ഓതറിന്റെ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ,
For example, power tends to corruption, absolute power tends to absolute corruption. ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോയിൽ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കോട്ട്സ് എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓസ്റ്റിൻ എഴുതിയ ബുക്കിലെ പല പല പോർഷൻസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടോ ഇൻഡന്റിൽ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് പ്ലജറിസം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഐഡിയാസ് എടുക്കാം. നമുക്കൊരാളുടെ ഓൺ വേർഡ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, പൊതുവിൽ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളിങ്ങനെ വേറെയുള്ള വർക്ക്സ് ഒന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ വർക്ക്സ് റെഫർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എവിഡൻസ് ആണ് നിങ്ങളെ ഫുഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ഇംപ്രഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. കാരണം ഒരു വാക്വം ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാളും തിയറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുവരുമ്പം അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി അക്നോളജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓതേഴ്സിന്റെ വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ അതെടുക്കുമ്പം അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെയും വായിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. പാരാഫ്രേസിംഗ് ആൻഡ് plagiarism. Even if I am saying that Lord Acton said power tends to corruption, absolute power tends to absolute corruption, whether it is plagiarism or not. I'm not giving any citation or anything, but simply I am saying that Lord Acton said power tends to corruption, absolute power tends to corruption, absolute corruption. Yes, this is also plagiarism. Just quoting his name is itself is not alone. Alone is not enough to what to escape you flee from the purview of this plagiarism. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലജറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർവ്യൂ ഒന്നും നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒരാളുടെ വർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് സൈറ്റേഷൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. And the next one is outlining. When it comes to outlining, you are primarily summarizing something. It's just a skeleton work. Okay. And the summarizing, what's the difference between outlining and summarizing? When it comes to summarizing, you are actually giving a complete summary of the work, your ideas, your suggestion, everything will be within the summary. But when it comes to outlining, it should be a mere outlining of that work. Further work has to be done on that outline to make it a summarizing work. And the another one is exploring the figurative language. There will be some text which uses some figurative languages like metaphor. For example, there is a phrase like golden heart. That's a metaphor. നമ്മൾ ഒന്നിനെ വേറെ ഒന്നായിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ ഉപമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ദ സ്മൈലി, നമ്മളിപ്പോൾ സ്മൈലി, നമ്മളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്മൈലി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതെന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്, ഹാപ്പിനെസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ മൊബൈലിലൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇമോജികൾക്ക് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ മെറ്റാഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സ്, നമ്പേഴ്സ്, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ലുക്കിംഗ് ഫോർ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ. ഈവൻ ദോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓതർ, he might also have difference of opinion when it comes to a situation, but at the same time we can see that he is clearly biased or clearly focusing on a particular side. For example, Kerala newspapers, even though all newspapers are saying that we are independent, impartial and everything, whenever we are go through that newspaper, you can find that they have their own politics, and they have their own biasing versions, and everything is there. So likewise, all others, even if it is me or you, whoever it may be, our personal or subjective ideas will come in our writing. Otherwise, it should be a scientific one, a universal truth. Then it is okay. Otherwise, when you are doing a work related to social science, your subjective ideas will come within that. Then you should analyze what are the subjective ideas of the authors. Okay. Evaluating the logic of an argument. You should evaluate the logic of an argument. Whenever you are reading something, we have already said in Hindu Succession Act, the rule of representation and things like that. See, we can find that there is no logic at all, even though the murderer is disqualified when there is a rule of representation. Okay.
there is a text or a statement. Please hear it. Just hear it. It's a verdict which is given by Florida court. The verdict is like that. It's a fragment of that verdict. Although the court acknowledges that plaintiff herself most likely poses no threat to national security, there likely are people who would be willing to use a ruling permitting the wearing of full face cloths in driver's license photos by pretending to ascribe to religious belief in order to carry out activities that would threaten lives. Simply means, in this case, the court is saying that a plaintiff ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് ഫോട്ടോ എടുത്തു. അപ്പം കോർട്ട് അത് വേർഡിക്റ്റ് പറയാണ് എന്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നാളെ വേറെ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതുപോലെ വെയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു, അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. How you are evaluating this judgment? Whether it is a good one, whether it is a right one when it comes to a person's freedom. If you are considering this case as a particular one, I have already said it's a civil case. Okay? ID കാർഡിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരാളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഫേസ് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then what is the purpose of that ID card? Okay, difference of opinions can be there. നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ലോജിക്കിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് when you make a logical analysis of the judgment that the court gave, definitely ഇപ്പൊ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗൗതം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ like when you're covering the whole face of a person and the very purpose or the very logic behind having an ID card is like thrown into air. Of course, I'm agreeing with you. Of course, I'm agreeing with you. The issue is that during those times in this Florida, their actual identity card, even their actual identity card need not be. There is no need for affixing their photos. Even if it is their actual ID proof, there is no compulsory statement that they should affix their photos there. Their ID cards were given without having a photo. That was their social circumstance then. Though they have ID card, that ID card, there is no compulsion that they should affix their photos. Then the question is, then it is a compulsion, then whether the court can compel the woman to put away her veil just for taking a driving license. ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആ മാസ്ക് എടുത്ത് കളയാന്ന് പറയുന്നതിനോട് പക്ഷേ ആക്ച്വലി അവരുടെ ID കാർഡിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ ഇല്ലായിരുന്നു. ഈവൻ ഇഫ് ആ ID കാർഡിൽ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് photo is there in their ID card, how can you support that woman? If she is approaching you people, then how can you help her? We have already a precedent in Kerala, Bijoy Emmanuel versus State of Kerala. Am I right? Even in that case, when it comes to religious freedom and respecting a national anthem, which one prevails? Based on that decisions, religious freedom has its own importance. So you can try to give a hand. You can try to think critically. Maybe even if it is religious, right to be silent. Right to be silent, yes. They are not disrespecting. Yes, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഈക്വലി അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ വിമൻ ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് കോർട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. The plaintiff herself most likely poses no threat to national security. അതിൽ പ്ലെയിന്റിഫ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് യാതൊരു ത്രെട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കോടതി വേർഡിക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും സെയിം സിറ്റുവേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊരു പ്രീസിഡന്റ് ആയി കണ്ടുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ ഫോട്ടോയിൽ വെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോർട്ട് പറയുന്നത്. ഒരു സിവിൽ കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക എന്താ, ഇൻഡിവിജ്വൽ മാറ്റർ അല്ലേ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊടുക്കാം, എന്ത് ജസ്റ്റിസ് അവർക്ക് അവെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റും കൂടെ അവിടെ വന്നു. ഞാൻ ഈ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, എഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
Okay, all this comes under, whenever there is a decision, you should apply your logic and you shouldn't stick with in any one of this decision. You should try to find more and more for and against argument. Then only you can understand what's happening. Then only you can challenge other people when there is a debate or when you are in an actual courtroom. Having thorough research. And the next one is recognizing emotional manipulation. There will be certain kinds of works or what I tell in these kinds of things most commonly happen in case of religious works. Like they will be giving certain pamphlet or certain writings which will have a tendency to think us lead us in a particular way alone. See, ചില റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ചില എന്താ പറയാ റിലീജിയനായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ വേയിലേക്ക് മാത്രം തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക്. സി, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ റിലീജിയൻ മാത്രം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമ്മളാരും ഓരോ ബുക്സിനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പം റിലീജിയൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജീസ് വെക്കുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് നോക്കാം. എക്സ്പ്രസ്ലി തന്നെ അവർ ഇന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജീസ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജീനെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ഓരോ ന്യൂസും, each and every news you can read, you can find that they are leading us to lead into a particular conclusion. അവർ ചിലപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നുണ്ടാവില്ല, അവർ തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരെയും, അത് വായിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ പെർട്ടിക്കുലർ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വായിക്കുന്നത്. വാട്ട് എവർ ബി ദ ടെക്സ്റ്റ്, സി വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റിലീജിയസ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, all text or all books are written by a human. See, errors are humans. ഈ എറർ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ മാത്രമാണ്. അതപ്പോൾ ആര് എന്ത് എഴുതിയാലും അതിൽ എറേഴ്സ് വരും. unless it is a scientific one, because when it comes to science, it's a universal principle. It will not change according to time, date or place. Okay. And the next one is judging writers' credibility. When we are reading something, we should acknowledge or try to understand the credibility of the writer. See, when you are I have already said, when you are arguing, argument is based upon a section, and one person's argument is based upon a barrack, and one's argument is based upon a gate. Definitely, we will support the person whose argument is based upon the barrack. ആ ക്രെഡിബിലിറ്റി ആണ്. ഒരാളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ പ്രീവിയസ് വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഓസ്റ്റിൻ ബന്ധാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. And when you are giving a definition, when that definition comes from Black Law Dictionary, which has its own credibility. So you should try to find books which is written by credible authors. That's another thing. Even if you are citing an online citation, try to cite the credible online sites alone. Usually when you are writing so much Wikipedia sites in your footnotes, which is not a good thing, which will not give an impression for you. And next one is analyzing the writing in other discipline. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സയൻസിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രൂത്ത് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതേ അപ്രോച്ചോട് കൂടി നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ ആവില്ല. നമ്മൾ ഓരോ ഡിസിപ്ലിൻ മാറുന്ന സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യും, അതിനകത്തുള്ള അവർ ആ ഫീൽഡും അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിക്കും അവരെടുക്കുന്ന സാമ്പിളിനും അത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനും എല്ലാം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു ഫീൽഡിൽ നിന്നാണിത് പഠിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം പറയാൻ. ഓക്കെ, these are the things related to critical reading. And the next one is critical writing. Critical writing is really simple. Critical writing which analyzes and evaluate information usually from multiple sources in order to develop an argument. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ജേർണൽ എഴുതുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. You will be reading so many journals, books, and so you are using so many sources, and thereafter you are making your own arguments based upon those sources, which is what we call critical writing. When you are simply copying, that is not critical writing. We are simply paraphrasing, that is also not critical writing. Critical writing means you are actually evaluating a context and already given descriptive statements, and thereafter you are entering into your own arguments and conclusion. A mistake many beginners writers make just assume that everything they read is true and
they said should be agree with it. നമുക്ക് പൊതുവിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മളൊരു പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആണെന്നും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ ഏത് പുസ്തകമാകട്ടെ നിങ്ങളത് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്? ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. തിയറിയാണ്. ആ തിയറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ റീഡിങ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് യു നീഡ് കോൺക്രീറ്റ് തിയറി and concrete background, historical references, everything. You need everything like that. Background of your research, state the theory, explain the methods of your experiment, give the biography of an important persons, provide facts and figures about the particular issues, outline the history of any. Everything is needed. Even if you are analyzing the crime rate, you need data from NCRB. That is authentic side related to crime rate and their conviction rate in our country. So you first, even if you are doing a critical writing, you need a concrete descriptive writing. See, when it comes to critical writing, evaluate the significance of what happened, hypothesis why something happened. നമ്മൾ critical writing നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കീ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് റൈറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഇവാലുവേറ്റ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. എന്താണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? ഹൈപ്പോത്തസിസ് വൈ സംതിങ് ഹാപ്പൻ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തത്. ഇവാലുവേറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് സംതിങ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും. ആർഗ്യൂ യൂസിങ് എവിഡൻസ്. ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് സം കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്, യു ഷുഡ് ഹാവ് your own evidences and to justify the use of a particular method or over another. When you are writing critical writing, you might have depend some kinds of methods while writing. Then you should justify why you have to write in that particular way and compare and contrast the view of different writers, and you can make a comparative analysis with other people's views and ideas about the same subject. Differentiate between items, possibly using examples. You should give concrete idea about what you are writing, evaluate the relative significance, organize critics, and everything is there. See, these are all evaluating, understanding, giving thorough explanation, comparative analysis, historical approach. Means this critical writing is built up on a concrete descriptive writing. ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. For example, we have a witness protection scheme in India, which is passed in 2018. According to that scheme, that witness protection will be given for 3 months. What's your opinion? We have a Witness Protection Act, Witness Protection Scheme, and which is ready to provide protection for witness. And this protection is last only for 3 months. And the aim of this scheme is to prevent the hostiling of witness and protection of witness. But still it is saying that which will give only 3 month protection. Then what is your you can write a lot of things about when you are critically writing this. Okay, you can compare your writing with the other countries. See, giving only 3 months protection, only giving 3 months protection can do anything. ഒരു 3 മാസത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു വിറ്റ്നസിന് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ യാതൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാനില്ല. ദെൻ വൈ വി ഹാവ് സച്ച് എ സ്കീം? അതൊരു ജുഡീഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ്. ഇതുവരെ നമ്മളെ പ്യുവർലി അഡ്വേഴ്സറിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം അക്യൂസ്ഡിനായിട്ട് ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഇതുവരെയും വിറ്റ്നസിനൊരു ഫെയർ ട്രയൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിക്ടിം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോ നമ്മളെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇതുവരെ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു റൈറ്റിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആ റീസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യമാവട്ടെ, നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഇപ്പം LLM സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. LLM ആവട്ടെ LLB ആവട്ടെ, നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് സെയിം ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്നും അല്ല ചോദിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് സെയിം ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് വരുന്ന മാർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ LLM വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ അനാലിസിസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് ഒരു പുസ്തകമാണ്, പക്ഷെ മാർക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്.
ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും നമ്മൾ എഴുതുന്നതും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ്. When you are, if you can critically read and write, you can score well. I'm not telling that the getting good mark is the symbol of your learning, but I'm simply saying that if you know critically read and write, you can score well. Okay, thank you.